We'll be back, ladies and gentlemen. Thank you very much for remaining with us. You're watching Smart 24. Now, we are today having a very special guest who is not coming for the very first time, but coming for the second time, Mr. John Were, who is coming from the Uganda Securities Exchange. He's a relations officer from the exchange. He has been here before and has given quite elaborate information regarding how the exchange works, especially to you, the common person who is hearing this for the very first time. And of course, we're going to be talking several matters. But of course, John Were also has experience trading on the exchange, and especially even in this financial services sector. He has dealt with different players in banks, in listed companies, and now working at the Uganda Securities Exchange. It gives him a good window of experience that probably we are going to take share in. Mr. John, you're most welcome to the program. Oh, thank you so much, my brother. I'm delighted to be back home. It's a pleasure every time I get invitation to come over here. Yeah. I receive it with open hands. Yeah, last time when you were here, really, we had a very good conversation, and people said that man should actually come every day, because people, for the first time, some people understood what we talk about here, and definitely because of how we were able to relate, and of course the feedback was very good. Okay, I appreciate the feedback coming through, but also I should be honest enough to say, surely the subject of the stock market, the subject of the capital markets, somehow, if not brought to language that everybody can appreciate, if we leave it in the technical terms, the language itself may lock out some people. Yeah. So now that some people are appreciating the idea of bringing this to our common language, I think I must say that was a good initiative. Yeah. Today we are having the Bank of Baroda hold the annual general meeting, and I thought maybe we could start there. What is Bank of Baroda holding anyway, for someone who is hearing the annual general meeting for the very first time? Okay, thank you. So basically today we are having Bank of Baroda holding the annual general meeting, and this particular annual general meeting is taking place in a virtual environment, that is taking place online, and so the shareholders, wherever they are tuning in and attending from using their smart gadgets, talk about the laptops, talk about the smartphones, and also talking about the USSD platforms, the common phones, commonly Zemuita Mapesa. Yes. So basically that's how it is. And this particular AGM. Aba Mapesa batindinze batya. Aba Mapesa ngo genze nnyo sitegeddaawo. Okay, maybe engeri gyogedde kuba Mapesa kino kanchi commentingeko. Meeting AGM yawe gye balina olwaleero eteekize place oba taking a place online mu nkola ya virtual environment. Kitegeeza buli omu ali gyali, ali e Bukedeya, ali e Mbala, ali e Kampala, ali e Kenya, naye nga wonna bali mu lukiiko lwe lumu olw'abantu abalina emigabo bayite bannannyini kintu, bannannyini baroda, kubanga ne bagamba kuli nti olwogula emigabo ku kampani eyo kyennyini kikufuula omu ku bannannyini kampani eyo. So basically kati omuntu alina Mapesa waliwo platform gye bakozesa, ate platform eyo ekolewa Uganda Securities Exchange. Nga platform eyo abantu basobola okumiitinga ne babeera mu AGM meeting, ne babeera saako ng'erina AGM, ne babeera listed campus exchange ng'erina AGM meeting yaayo, omuntu n'anyiga ne USSD kwe nasobola n'okuvootinga, n'agamba nze nsazeewo gundi ave ku board oba abeere ku board naye ng'akozesa akasimu ka Mapesa. Nasobola n'okubuuza ekibuuzo ng'akozesa akasimu ka Mapesa. So basically ye platform gye bakozesa okusobozesa buli omu, somebody having a smart gadget, naye alina essimu eza bulijjo kwenyigira mu lukiiko okusinziira yonna gyali nga tewali amukuba ku mukono. So wenjogera ye meeting egenda mu maaso. AGM kankwesina kino nkyogera, AGM lukiiko kitegeeza ki? AGM is annual general meeting. Basically lwe lukiiko olubeerabo olw'abantu bannyini kampani, ba shareholders, abantu abalina emigabo mu kampani eyo. Nga obulira nti annual general meeting lubeerawo omulundi gumu mu mwaka. That's the time when shareholders come and receive reports from management. Because nze ne Mwamitole ne Mukasa ne company gundi abagula shares nga mu Bank of Baroda oba mu MTN oba mu Sipula tetubeerawo kuddukanya business eno. Nsigala njirira ebyange ebyenkola
eriyo management abakulira company yo bakola emirimu kati ku lunaku olwo AGM ya annual general meeting fenga banyini kintu ba directors abagula emigabo mu company lwe tugenda ku meza mu lukiiko ne tubagamba kati mujje mwanje ebitawo ku meza kati nga jjo abaddeyo meeting ya DFCU our managing director wa DFCU omukulu w'okuntikko lwagenda eri bakamaye mu lukiiko betuyise ba shareholders n'agamba bizinesi yammwe gye mwakwasa okuddukanya eyitibwa DFCU omwaka oguwedde bweti weekoze bizinesi yammwe mwabagula emigabo mu kampani eno gye mwakwasa okuddukanya nze nga manager MD oba CEO wa MTN owa UCL kampani yonna bweti weekoze lunaku mwaka management ba directors ne ba shareholder balina emigabo mu kampani eyo lebakungana ku meeza emu management neteeka ebitabo ku meeza nti ekintu kyemwatula okuddukanya wekitiwe kikoze twakoze amagoba wegati twakoze bwe tuti tuba tuteesa nti ba shareholders ba company bafune dividends weziti era olukiiko lwa ba shareholders AGM nesalawo nti kituufu ezo zigende mu kugabana eza dividend zino zikole ki oba dereka tuwongere omusaala oba tukendezeeko basically olukiiko lukyasinza okubeerera omugaso mu company yonna mu mwaka so basically lwolwogeddeko oluliwo leero obwa DFC olabaddewo jjo oba company ez'enjawulo ezizibeerawo of recent basically ye AGM so kakati mu mbeera eri bwe twamaliriza wiiki ewedde oba wiiki bbiri eziyise twakoma ku kyetwayita IPO or the initial public offer. The very first time a company is coming on board to list on the Uganda Securities Exchange. Mu mbeera eno wagamba nti company egenda okulistinga ina emitendera gyeyitamu okusobola okutuuka ku exchange nti waliwo kye bayita prospectus which is issued by the company to the exchange and then it qualifies. Oyinza otuyisizaamu mu ngeri ki eno prospectus biki byebeeyogerako neera company kigitwalira ki okusobola okutuuka kweyessa. So basically when it comes to going to list on the exchange and that's what we call floating shares. But like I said earlier, we try as much as possible to avoid the technical words deliberately, so that even the common person can be able to appreciate this conversation. So IPO is initial public offer. That's the initial or the very first time that the company is coming to the market to sell their shares. What we can call floating their shares. What we can call the primary market. And before you get the primary market, there's a lot of work that happens behind the curtain before the IPO gets to take place. One of them is evaluation of your business is carried out. So you have professional business valuers. So that informs the value of your current company as of today. And then that also informs into how many smaller shares, smaller shares, the shares, is it going to be broken into? Nosanga company nga bagamba nti company gundi omugawo gwayo gugula nusu 2, gugula nusu 2, gugula nusu 6 kubanga tumala value ya company oba omuwendo obuzito wa company omala okumanyiwa nga tuyise business professional valuers then ekyo ne kinforminga bagimenyemenyeyo mu butundu umeka obugenda okwanguyira mukasa ne tone ne were ne joro okugula kubanga bwogamba nti company eri mu bumbi 10 nogamba tugimenyemo just mu butundu bushares 10 ojja kwesanga si buli omuntu agenda gya affordinga so kulanti buli omu asobola gya affordinga value ya company obusito omala okumanyiwa obusito ne omenyiwa mu bushares obutini ensonga laki sobese n'omuntu abulijjo mukasa ne joro ne Aisha ne Medi nabo kubanga basobola ogula emigawo so imu ku bintu ebibeerawo nga IPO tunabakubeerawo then ekyala waliwo ekitawo tulina tuyita investment advisors abakuwa obulago agenda okulistinga company kubanga kati okugeza obanga ogenda funa loan mu banka obeerawo ne banka gyofunamu sente nobeerawo ne credit officer ye musomesa wakukolako naye ate olumu weetaaga lawyer kusomera mu ndagaano mu documents banka zeekuwa njogera ku banka mu nkola ezaffe eza bulijjo abantu gye mutegeera obulungi so mu nkola y'emu ne company ez'okulistinga ku exchange eba ezekwebola sente eba ezekunoonya sente eba ezekunoonya funding ezekunoonya capital
government where treasury bills ku katale ebeze kunoonya ssente kiwandiise borrowing okuva ku public borrowing wereeta treasury government bonds kyekimu naye kati kampani ez'okutunda emigabo ku katale oba ez'okutunda bonds corporate bonds ku katale nayo yeetaaga professional genda ogiyitiramu era giyambe n'okukola kituyise prospectus kyogere ekyo basically prospectus kekatawo akalaga olugendo lw'eno kampani eneze ku katale so that nze agala ogula emigabo mu kampani eno ntegeere eno kampani evaawa era egendawa because every time you buy shares in a company, in a listed company, you're simply buying into the story of the company. Nti okusinziira ku kampani eno track record ezeekola weeti nga haina bakujjawo kahale emyaka egiyise 10 ezeekola amagoba ninafo kitegeeza singa eba etambudde weeti ne maaso awo nze agenda okuteekamu sente zange ejja kuba esobola okula nti kampani eno wano bantu abagiddukanya nti engeri gyeddukanyiza bakafulugundi negundi abakyala n'abakazi ab'embavu abaza baddukanya ebitongole ebyenjawulo ebyo byonna biri mu katabo kenjogeddeko kitegeeza eno kampani wenabanga ekyalina strong management eyo n'enki ejjasobola okukola sente nti eno kampani ediringa product gundi nti okusinzira kano akatabo prospectus kagamba nti akatale ka product gyetunda kaze kakula buli lunaku kitegeeza population wenaba yeeyongedde ng'ekyagula product gundi kampani gyediringamu kitegeeza nze agenda okuteekamu sente nja kuba nkola so basically prospects now the prospects like future yes it kulaga prospect future like it prospects the future of the company ne kulaga jenva kiri kati nga baganda bange for those who use Uganda kibagamba tambula mungo omuganda company okola yes jenvuddewo obuvono no good so company okola akatawa kaitwa prospects ngejja kukala okulisting eyo kyebekoze kyennyini gobaddalobooza nteekeo sente ngule emigabo oba nedda otunulekana akatawo jenvudde wa company ogambe kino kifuna kanteekemu sente zange oba enegenda okola kanebuze kwa brokers kanebuze ku investment advisor ne basically gwe mugaso kwa prospectus akakatawo ako yesewo so akatabo ako kaliko company enti eina kuba ne sente ekola sente bweziti omwezi okusobola okulistingibwa oba company yonna kasite bange ina ebitabo byayo nga bwogambye abagikulembera abantu balungi kimala oba tulina okuba nti olina okubanga okola akawumbi buli mwezi nga kampuni ekola amagoba ga buwumbi 10 buli mwezi how is it kati mukutwaliza awamu kampani webanga ejja ku katale wali abavunaanyizibwa okugeza nga Capital Markets Authority ekitongole ekiriwo okulaba nti kalabala wa katale okugeza nga Uganda Securities Exchange ekitongole kyenvaamu so omuntu wabanga ajja ku kahale nga wena bagamba omulundi guli kana kale tukayite nti Uganda Securities Exchange eringo owino nenge erimu side ya tugambe y'emigaati erimu side y'engoye erimu side ey'eki tuyina kahale tuyina section mu katalomu eyitibwa main market segment MIMS listing wa blue chip where we list the blue chip companies zaburu ezo companies za blue no basically it's just a term neze nayita kululi the big boys okay. The big boys kati ku level ya Uganda mosanga ba MTN mukahale waffe obajja okulistinga tubateeka mu kona eri abo abanene abo basipula ba MTN ba UCL obani abo naye atulinawo ne kona endala eyitibwa gross enterprise market segment kati gross nga ekigambo gross bebantu company ezikyakula kati omuntu yenna wabajja nga z'okulistinga business nziramu ekibuuzo kyo kiri kubanga alistinga wa nti waliwo okubanga akola atya enkola ye ezeetambula etya kati ezimu ku nsonga ezisalawo enkola y'engeri gyazatambulamu yesalawo tumulistinge ku games oba tumuteeke mu memes nti tumuteeke ku ono ye company esajja kuse n'enkola yaayo azaakola amagoba capital we ali muwumbi we buti tumuteeke ku main market segment nti oba nedda ono ye katumulistinge mu gross enterprise market so basically akatawo ako nako kalaga gyenvudde wa company capital alina meka amagoba azaakola atya era ebyo tugenda akatawo kagenda okufuluma nga tumaze okumanya ebyafaayo bye
n'okusala bunti ono asaana kubeera mu section gundi ey'akatale. So company egenda okujja okulisingaho katale nga bekikwatako omuli ba CMA, omuli ba Uganda Securities Exchange, omuli ba Investment Advice n'abalala nga tumaze okukola mulimu gwaffe okugyekenneenya n'okuwabula yandibadde egwa mu section ki ey'akatale. So si buli omu ajja ntukwata bukwasi oze genda mu katale. Tulina okumakinga sure nti omuntu okujja kale tumaze okumwekenneenya nti alina ebisaanyizo ebimulesa ku katale nti wanaabazze omuntu najja okuteekamu sente ze alina emikisa egiwera okulaba nti tasobola kwejusa ki decision gyakoze ey'okuinvestinga ey'okufuuka omu ku bannannyini mu kampani eyo. So ebyo byonna prospectus egenda ebikoonako kitabo kinene. Naye nga bwe nagamba kuligwe ng'omuntu wa bulijjo oyinza okusoma prospectus n'obaako by'ohategedde era omuntu gwe nawogerako ayitibwa broker wagiramu ng'era asobola okuyamba okutegeera ebintu ebimu ebiri omwo. Naye era kino kankiikatirize ekizibu kye tusanga mu kahale ensangi zino nti akatabo nga prospectus wekafuluma weekati olumu omuntu ifo kyogenda okwebuuza ku bantu abatwa professional investment advice benjogendeyo kati nga brokers n'abalala ate agenda kwebuuza ku gundi bambi olumu atalina kyamanyi oli mwana wawala myaka 24 onoonya bufumbo ifo kyokwebuuza kusengana katudde ate ogenda wa mukwano gwo Agnes ow'emyaka 18 omubuuza ofumba awuddukanya batya kati awowanga prospectus efulumye wakati ng'ogisoma togana kwebuuza professional advisors ne ba brokers bongera okuyamba okuyitirawo mu katabo kano ebyafaayo bya kampani ne gyegenda kikuyamba okola okusalawo okutuufu oba ng'onaagula emigabo gya kampani eyo. Bwe twali wano wiiki eziwedde wayogera ku program gye bayita eddaala eri mu kufumbibwa. So eddaala lino nga tetunagenda mu break ligenda tuyamba tutya ffe ng'abatono kubanga mu Uganda when we look at the statistics companies ezitandika wano mu Uganda nyingi nnyo ate nezigwa zimala bbanga ki nga tezinagwaawo nawo tulina okwogerawo naye eddaala lino lye muleeta kubanga nga bwogambye nti buli omu alina waagwa mu katale abatono n'abanene eddaala lino ligenda kuyamba litya businesses ezitandika. So basically we are creating a market segment locally branded eddaala. Not in the growth, but Edala is basically, and Edala is basically just like you hear, that is more of a stepping stone. A ladder. Yes, a ladder. And this is where we are coming from before starting the Edala. We came to realize not every company is a blue chip company and can qualify to play in the main market segment. And then the solution was, wait, how do we help our SMEs and the incoming and the upcoming brands so tomorrow they can also become big companies but so kubanga babera ku level ya MTN n'endala because twagenda okizula Uganda nga wabuuza omuntu mbulirako company Uganda wano eweze emyaka 15 nga tayinza kukulagayo n'emu. So nga ate mu nsi ziri wobuuza omuntu company nga zi Toyota company nga zaani zimaze emyaka emeka bajja kuwulira emyaka nga woogera myaka 10 myaka 2 myaka mmeka and so on nga n'abazitandika basooka bafa tebakyaliwo bazzukulu abasooka okugula emigabo bagitunda zigeye zitambula kati mumbe tugamba nedda twetaaga okuteekawo arrangement that can help to nurture and incubate other companies on the stock exchange so they can also grow to a level of becoming blue chip company to qualify for listing under the likes of the main market segment. So basically Edala is an incubation program and I'll make a comment, possibly one that it's not yet ready to be served, but we have a number of partners in this. A case in point, just yesterday we had engagements with the Enterprise Uganda, but there are a number of players that we are going to work with in this to make sure we help the young enterprises, the SMEs in this country, so they can also come and be on the stock market, but within what you can call the upcoming league. The financial technologies we are seeing. Yes. Ndini Uganda wibanga mipira, tuyinza okubanga tuyina Champions League, Premier League ya Uganda. Naye nga tuyina league endala ku mitendera egy'enjawulo.
katugambye akatusewo some arrangement eyitibwa eddaala the US specialist market tuli mu final touches tujja kuba tukireeta nti n'omuntu nga muganda wange Tony atulawo n'owereza abantu Smart 24 webanga mulina kampani yaabwe n'ogamba naffe katugende ku USE naffe katugende mwene enkola ey'eddaala mwene enkola US specialist market tusobole okubanga tuyambibwako okukula okutwala ku mitendera giri it's at this level to help you handle issues of corporate governance nti oyinza okuba gwennyini kampani gwenga mukasa naye erina boodi egiddukanye oba gwosalawo kyogamba nti ino kampani yange whatever I decide goes kubanga kampani ezinakula zibaako abantu bakalabalaba boodi gyolina erina abasajja abaami n'abakyala abalina obusobozi okuddukanya kampani yo mu industry emwegwa ensonga ng'ezo so that enkya wonna wayagala okufuuka okujja ku main market segment ng'omaze okuzembaga okulaba ng'osobola okwalifyinga so basically eddaala is an incubation program, it is a mentorship program of companies across the country so that naffe enkya tusobole okugamba nti katulina companies okale ziri listed company 12 kubanga mu nsi ezaakula kampani etandika olunaku olusooka ng'ekiruubirira kyawo kigamba mu myaka weegiti njagala kubanga maze okukula nga ntuuse okulistinga ku katale nga nange nfuuse kampani ennene so tulabye nga waliwo gaapu ensonga ki tugenze ntuyiiya ne tukola ntudevelopinga eddaala oba kiwandiisi specialist program eya incubation very soon we'll be launching it but engeri gye twakyogerako ate engeri gy'ombuuziza nga sobola butakyogerako naye ng'omulabi era tuwuliriza ekyo nandisabye okyetegekere oba olina kampani yo tandika okujja tandika okwogera tulabe as USE how would we help you to grow this dream to a higher level so tomorrow you can also your company can become a big boy in the economy. Emboozi ya kugula migabo tukyalina mwami Were John he's from the Uganda Securities Exchange ladies and gentlemen and we are talking about okugula emigabo kyeki kitegeeza ki nfuniramu wa neera nga mwami Were atunyonyodde bulungi nti nammwe abalina businesses entono balina kye babayiiza. Now when we come back from the very short break we are going to take tugenda kwogerako ku brokerage firms brokerage baba broker abali wakati wa exchange naawe agula emigabo bo lwaki sisobola kwegulira migabo gyange ne ŋŋenda ewaka. Don't go anywhere, we'll be right back after a short break.